So joining us today in this conversation is ever charming Anushka Shetty. Anushka, vanakkam, nandri in the neerkanal enanju kondadukku. So how does it feel, after the huge success of Bahubali? Eppadi feel pandringa neenga? Or an important team member on the project la, how do you feel? Definitely an important character in Bahubali, and it's very sinking in for all of us yet. It's not sunk in totally. Now we're doing our bit traveling and interviews and going to the theatres ella pantirko. So adella aanaprom we'll know that we'll be able to sit down and just enjoy the thing. Yeah. So right now every day we're just experiencing what's happening around us. So like all the characters in Bahubali, be it part 1 or 2, Devasena, நீங்க ப்ளே பண்ண அந்த கேரக்டர் வந்து இட்ஸ் சச் அ டிமாண்டிங், நிறைய ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கை டிமாண்ட் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர். ஸோ அதுக்கு வந்து டைரக்டரோட மைண்டில் இருந்த அந்த கற்பனை எல்லாத்தையும் அந்த அவர் யோசிச்ச மாதிரி அந்த பாத்திரத்தை திரையில் கொண்டு வரதுக்கு வந்து வாட் சார்ட் ஆஃப் ஹோம் ஒர்க் டிட் யூ ஹேவ் டு டூ? See, நாங்கள் எல்லாரும் we went through like of course Prabhas and Rana அவங்களெல்லாம் they went to intensive training, and we also went through archery, sword fighting, horse riding. From stunts பண்ணும்போது we had rehearsals, and on the old Devasena look we had tried a lot of makeup tests and all that. So we've done அதெல்லாம் படம் ஸ்டார்ட் ஆன முன்னாடி தான். Then advantage working with S.S Rajamouli garu is very very clear of what he wants. So he would just show us pre-visuals, what FD edipanga and everything. So he keeps explaining the whole sequence to us. We had first nanga start pannumbodhu we had a reading. Nazar garu, okay. Satyaraj garu, Ramaya Krishna garu, Prabhas, Rana, myself, ellaru we had a reading because it was Sen Tamil. Okay, the dialogues. Dialogues. Okay. So we had to sit because something very new for us. Yeah, okay. So we had to Karki also avanga kuda irundanga. Okay. So we had to go through all of that. So that's something we. Was it challenging? Appadiyana or Tamil pesradhu? It's very different. Yes, yeah, okay. It is very different. It is a little challenging. Okay. Yeah. ஸோ இப்போ நீங்கள் பாகுபலி பண்ணுற அதே சமகாலத்தில் இடையில ருத்ரமாதேவி பண்ணியிருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் இஞ்சி இடுப்பழகி செய்திருந்தீங்க. கண்ட்ராஸ்டான ரோல்ஸ், ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான உழைப்பை டிமாண்ட் பண்ணுற ரோல்ஸ். எப்படி how did you manage? It just happened that Rudramadevi, Bahubali alla same time lo vanduchu appo. I'm very glad actually. Okay. For an actor what's more important is to do good movies, do good roles, and it's been a blessing to be able to do. Rudramadevi pathana, Om Namah Venkateshaya pathana, Injidu Palagi pathana, all are very different genres. Absolutely, yeah. So it's a short span we did a lot of things. So there was a lot of stress also, but end of the day very satisfactory. Okay. இப்போ தமிழ் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லது இந்தியன் சினிமா அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டாலுமே கூட இப்போது நீங்கள் செய்துட்ருக்க மாதிரியான ரோல்ஸ், இப்போது இஞ்சி இடுப்பழகி எடுத்துக்கொள்ளலாம், இதெல்லாமே வந்து ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அல்லது 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து அப்படி இட்ஸ் வெரி ரேர் ஃபீமேல் ஆக்டர்ஸ் வந்து அப்படியான கேரக்டர்ஸ் பண்ணது. ஸோ டு யூ திங்க் தமிழ் சினிமா, சவுத் இந்தியன் சினிமா, இந்தியன் சினிமா இஸ் என்டரிங் இன் டு அ நியூ ஃபேஸ் வேர் women enjoy greater freedom? I feel like if you see earlier the kind of roles, the kind of movies which they had male and female protagonists was equal quite a bit. Okay. Aproma it dropped down a little and slowly it's picking up. I think it's a cycle. Okay. I think what's most important is to do good cinema, to do good movies that reach out, stories that reach out. And I want to just I definitely want to work with good directors, work with people who've been in the industry for a long time and do good stories and characters. Okay, so how do you pick your scripts? How do you choose your scripts? It's a story. It's like I like listening to stories. It's as simple as when narrate panna, it's what do I feel listening to the story. Appo I don't think as Anushka, I don't think as an actor, nothing. How beautiful is a story? How much does a story want me to work in that? Elana, it has to have a director who I want to work with, some very talented directors.
So either you have to keep learning something or you have to keep doing great stories. That's my priority. ஸோ உங்களுடைய அடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். அடுத்த ப்ராஜெக்ட் இப்போ இட்ஸ் இமீடியட்டாக ஆல்மோஸ்ட் 1 week ஷூட்டிங் இருக்குது. தட் இஸ் பாகுமதி. இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் தமிழ் ஸ்ட்ரெயிட் தெலுங்கு. யூவி கிரியேஷன் ப்ரொடியூசர்ஸ், அசோக் டைரக்டர், அவங்களோட மூவி. ஸோ தட் வில் பி மை நெக்ஸ்ட் ரிலீஸ். ஸோ வாட் sort of role are you playing in that? It's again women protagonist. Period illa. It's modern. It's sort of a thriller. I don't want to disclose much now. Okay. When close to the release, then we'll have a talk on that. Okay, but it's a female protagonist. Yes, film. it is. Okay. It is. All right. Wish you all the best and thank you for joining us today. Thank you. Thank for you your time. very much. Thank you. பாகுபலி திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் திரு கீரவாணி அவர்கள் மற்றும் தயாரிப்பாளர் ஷோபு யாழகத்தா ஆகியோர் இப்போது இந்த உரையாடலில் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வணக்கம். வணக்கம். ஸோ முதலாவதாக பாகுபலி திரைப்படத்தோட இசை பற்றி பேசலாம். அதாவது இந்த பீரியாடிக் ஃபில்ம்ஸ் அல்லது எபிக் ஃபில்ம்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது சாதாரணமாக திரைப்படங்களுக்காக அமைக்கப்படுற இசையை விட அதில் வர ஒலி, அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்பயுமே வித்தியாசமாக இருக்கிறது உண்டு. இப்போ உங்களோட பாகுபலியில் உள்ள இசையாக இருக்கலாம், அல்லது மகாதீரா திரைப்படத்தில் உள்ள அந்த குறிப்பிட்ட பாட்டு, தீர தீரா படத்தில் எல்லாம் வர அந்த ஒரு அப்லிஃப்டிங்கான அந்த இசை. அதாவது இப்படியான படங்களுக்கு இசையமைக்கிறதுன்றது வந்து என்ன வகையில் வித்தியாசப்படுது சாதாரணமான ஒரு படங்களுக்கு இசையமைக்கிறதோட ஒப்பிடும்போது? பாகுபலி படம் வந்து ஒரு மைத்தாலஜி மாதிரி ஒரு ஃபேரி டேல் மாதிரி ஒரு படங்க. அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங் இண்டியன் கல்ச்சர் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு பண்ண வேண்டிய படம். ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் நிறைய கிளாசிக்கல் ராகங்கள் எடுத்துகிட்டு அதில் அது பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு பண்ண வேண்டியது நிலைமை தான். ஆனால் ராஜமௌலி என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஸ்டோரி சொன்ன உடனே இதுக்கு வந்து எனக்கு வேர்ல்டு மியூசிக் வேணும், ஒரு ஜானருக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம், கிளாசிக்கல் மியூசிக் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம்னு சொன்னாங்க. இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இல்லை டியூன்ஸ் எது இருந்தாலும் சரி, அது மனசில் வச்சுக்கொண்டு நான் டோட்டலாக எக்ரி பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி சில நேரத்தில் ஜாஸ் வரலாம், சில நேரத்தில் ராக் வரலாம். ஒரு ஜானரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கிளாசிக்கல் மியூசிக் விடாமல் அட் த சேம் டைம் நான் வந்து வேர்ல்டு மியூசிக்காக இது பண்ணுறதுக்கு நல்லாவே என்டையர் வேர்ல்டில் எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சதுக்கு அது ஒரு மெயின் ரீசன்னு நான் நினச்சிட்டு இருக்கேங்க. ஸோ இந்த படம் வந்து 5 வருஷ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த இசையை பொறுத்த வரைக்கும் இது எவ்வளவு கால உழைப்பு இதுக்கு பின்னாடி இருக்குது, 2 படங்களுக்கும் சேர்த்து? இந்த 5 வருஷத்தில் அட்லீஸ்ட் 1 இயராவது ராஜமௌலி ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு கூட இசைக்காக. பாகுபலி தி பிகினிங் அதுக்கு ஒரு 6 months, கன்க்ளூஷனுக்கு ஒரு 6 months, 1.5 year இருக்கும். 1.5 வருஷம் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, கன்சாலிடேட்டட் டைம். Mr. Yalagada, Bahubali seems to have smashed all the box office records. So how does it feel to have produced a movie of this scale? It's definitely very gratifying, very satisfying, but the true impact has not yet sunk in. We are not yet able to comprehend the true impact, the final impact of it. But it is, but it's definitely very gratifying and very satisfying to see the people loving the film and enjoying the film so much and coming to theaters multiple times. It's really satisfying. So when Mr. Rajamouli presented the idea to you first, did you have sufficient confidence in the idea itself? Absolutely. That is why we started on this project. The confidence is from 2 points. One is in Rajamouli itself as a director and as a person that we trust and respect. And the second is in the story that he narrated and the way he wanted to mount it. So on these two, we are very confident. So would you say you foresaw Bahubali becoming such a massive hit? I won't say I foresaw it becoming this big a hit, but I knew that at gut level that people across the regions, whether it is Tamil Nadu or Kerala or North India, outside of Andhra, everybody will love the film. But the scale at which they're loving the film and the scale at which they're liking the film is something that I didn't foresee.
மிஸ்டர் கீரவாணி, நான் உங்கள்கிட்ட கேட்க விரும்புகிற விஷயம், இப்போது ஒரு திரைப்படத்துக்கு இசையமைக்கிறன்னு வரும்போது ஒரு டைரக்டரோட விஷனுக்கு இசையமைப்பாளர் ஒரு இசை வடிவம் கொடுக்குறாரு இல்லையா? ஸோ அந்த ஃபில்ம் மேக்கர், அந்த கிரியேட்டரை அவரோட இப்போ உங்களுக்கு வந்து அதை நீண்ட காலமாக அறிஞ்சிருக்கிறதுன்றது வந்து அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன், அது வந்து டஸ் இட் ஹெல்ப்? அது ஒரு உதவிகரமான விஷயம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? இல்லாட்டி அது என்ன வகையில் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது? ராஜமௌலி கூட ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க இன்புட்ஸ் எந்த மாதிரி கொடுப்பாங்கன்னா, எது வேண்டாமோ அது மட்டும் சொல்லிட்டு இருப்பாங்களாங்க. எனக்கு இது வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க. நான் நார்மலாக டைரக்டர்ஸ் கேட்க வந்து எனக்கு இப்படி வேணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்க. பட் அவங்க வந்து இது வேண்டாம், இப்படி வேண்டாம், இப்படி வேண்டாம் முதல்ல சொல்லிடுவாங்க. அப்படி வேண்டாம், இந்த ரூட்டில் போக வேண்டாம்னு சொல்லும்போது புது ரூட்டை கண்டுபிடிச்சாகணும். ஸோ எது வேண்டாமோ தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் எது வேணுமோ அது கண்டுபிடிக்கிறது என்னோட டியூட்டி. அதுக்காக ஒரு புது பద్ధதியில் அது டியூன் இருக்கலாம், இல்லை பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இருக்கலாம். அது பண்ணுறதுக்காக ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட், ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வரும். இப்போ குறிப்பாக சில உதாரணங்கள் சொல்லுவீங்களா? இப்போது இந்த பாட்டு வந்து இப்படியான ஒரு ஜேர்னியில் தான் வந்து அடைஞ்சோம். பாகுபலியில் உள்ள பாட்டுகளை எடுத்துக்கொண்டா, இப்போ முதல்ல வர அந்த சிவனோட பாட்டாக இருக்கலாம், அல்லது அதை நான் பார்ட் 1ல் சொல்கிறேன். அப்புறமா இப்போ இந்த பார்ட் 2ல் உள்ள பாட்டு, ஏதாவது ஒரு பாட்டு எப்படி அந்த உருவான கதை சொல்ல முடியுமா? பாகுபலி வந்து இப்போ பைலிங்குவல் இது மூவியாக ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹிந்திக்கு எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. பைலிங்குவல் பண்ணும்போது சில சந்தர்ப்பத்தில் தெலுங்கில் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுவோம், சில நேரத்தில் ஒரு சாங் எடுத்துகிட்டு தமிழில் ஃபஸ்ட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி தமிழில் ஃபஸ்ட் பண்ணது வந்து கண்ணாணி தூங்கடா, அந்த தாலாட்டு பாட்டு இருக்குன்னு, அது வந்து ஃபஸ்ட்டு தமிழில் மதன் கார்கி நல்ல வேர்ட்ஸ் எழுதி கொடுத்தாங்க. அது வந்து நான் ட்ரை பண்ணலான்னு கண்ணன் மேலே சாங் ராரவேணு கோபா பாலான்னு ஒரு கீர்த்தனை இருக்குது, அது ஞாபகம் வந்திருக்கு. அது பிலஹரி ராகத்தில் இருக்குது. அது எடுத்துகிட்டு நான் ட்ரை பண்ணேன். லக்கிலி ஃபஸ்ட்டு டியூனே நல்லா இருக்குது, இது ப்ரொசீட் ஆகலாம், சரணம் கூட பண்ணிக்கலாம்னு ராஜமௌலி சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். ஸோ கண்ணாணி கூட முதல்ல தமிழில் உருவாகி அதுக்கப்புறமா மற்ற மொழிகளில் ஃபஸ்ட்டு தமிழ் பண்ணது தமிழில். கண்ணாணி தூங்கடா. ஓகே. மிஸ்டர் யாலகட்டா, ஸோ following the success of Bahubali 1 and Bahubali 2, the expectations would be high. So you as a producer, what's your plans for the future? What's the next step? Actually, we are not. Right now, we're still with the project, with this project, Bahubali 1. We have not thought of the next project, but we will take some time off and then we'll look at what next to do. But we'll have to do something that's interesting, definitely. Okay. So matching the expectations of a creator like Rajamouli must be tough, must be challenging, I guess. So could you take us through that journey? Could you share some insights about the whole journey, you as the producer of Bahubali? So yeah, definitely Rajamouli is very clear about what he wants, and he doesn't let go till he gets what he wants. So it's always there's a tremendous pressure on people, on the technicians and everybody else to deliver the best that they can. Also me and Rajamouli share a very good rapport. So there was always this dialogue that we shared, that we had a open line of communication between both of us, where we would discuss what the budget was, what the budget is going to be, where to cut down the budget, where to increase the budget, or maybe spend a little more, so where he could compromise. So it was always an ongoing dialogue, and it was always based on trust and based on what was needed for the project. So I think that was what helped go through the whole thing. Yeah. What was the most challenging thing in the whole journey? Most challenging in the first part was raising the finances and making sure that the film releases.
gets its proper release, gets its correct release. And overall, I think the challenge was making sure the film, what we have achieved now is making sure the film is seen by across India and internationally, that as many people as possible get to see it. It is not limited to a few regions or a few things. I think that was our biggest challenge, when we are putting so much effort, how do we make people all around the world and the country see this film? But that idea was there in the initial plans. Yes, it was from day one. From very day one, when we started this project itself, we wanted to get to this point where everybody is seeing it and appreciating it. Yeah. Wonderful. Congratulations and wish you all the best for your future endeavors. நன்றி அவங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த நேர்காணலில் ஐபிசி தமிழ் உரையாடலோடு கலந்து கொண்டதுக்கு மிக்க நன்றி. Thank you.